So hello friends, welcome back to Sharma's channel. So ami last carbon and its compounds pohisilu. So ami tare kisman aji ako new questions cover korim. So let's start the video. So the first question is, the electronic configuration of an element is found to be 2,4. How many bonds can one carbon atom form in a compound? So your option hoise 1, 2, 4 and 6. So yat hudise যে কার্বন অ্যাটম এটাই কিমানটা বন্ড ফর্মেশন কৰিব পাৰে এটা কম্পাউন্ড ফর্ম কৰিবলৈ তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হৈছে অপশন সি 4 bonds can one carbon atom form to form a compound তো চাৰিটা বন্ড ফর্ম কৰিব পাৰে এটা কার্বন অ্যাটমে আৰু আমি লাস্ট ভিডিওটোত পঢ়িছিলো কার্বনৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিষয় তো ক্যাটিনেশন প্ৰপাৰ্টিজ কাৰণে কার্বনে 4টা বন্ড ফর্ম কৰিব পাৰে to surrounding carbon atoms or different elements মানে কার্বন অ্যাটমে বেলেগ কার্বন অ্যাটমৰ লগত 4টা বন্ড ফর্ম কৰিব পাৰে বা বেলেগ এলিমেন্টছৰ লগতো ই বন্ড ফর্ম কৰিব পাৰে যেনেকৈ হাইড্ৰোজেন কিমান বহুতো কার্বন কম্পাউন্ডস হাইড্ৰোজেন আৰু কার্বন মিলি পিনে বনা আমি দেখিছো সো নেক্সট কোৱেশ্চন লে আহো এতিয়া The following chemical reaction shows the addition of a chlorine to methane in a presence of sunlight. CH4 plus Cl4 goes to X. What is likely to be the product of the reaction represented by X? So CH4 or Cl4 react korile in presence of sunlight ki form kore. So option dia hoise CH4 plus H2SO4, methane plus sulfuric acid, CH3Cl plus HCl, chloromethane plus hydrochloric acid, CHCl3 plus HCl, trichloromethane plus hydrochloric acid, or CH3Cl chloromethane plus sulfuric acid. So your answer dia hoise option B chloromethane plus hydrochloric acid. Jete sunlight er logot chlorine aru methane react kore tetia chloromethane aru hydrochloric acid form hoy. Next question le ahu. The image represents the structure of a few hydrocarbons compound. Apnaloke image to dekhise. Which of these compound can be classified as alkyne? To ami alkynes to pohisilu last video. Alkynes kun bilakok koy jat triple bond thake. To ye ami triple bond code dekhisu. Option A aru D. To ami beleg option le nogoy direct ami answer to sabo paru. Yat ase only A, only B, both A and D, both B and C. তো আমি গম পালো ট্রিপল বন্ড কোড আছে A আৰু D আছে তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অপশন C both A and D. Question number 4 le ahum. The below image represents a chemical reaction where ethanol is oxidized using potassium dichromate and sulfuric acid. তো ethanol oxidized কৰা হৈছে potassium dichromate আৰু sulfuric acidৰ catalystor সহায়ত to কি form koribo? Which of the following option represents the product? CH2O, CH3CH, CH3H2O, CH3COOH. So your answer hoise CH3COOH. Ethanoic acid form koribo. Amiu etu question ami last video eta question discuss korisilu kiyo form hoy keneke form hoy oxidizing agent ki hoy. So it oxidizing agent hoise potassium dichromate aru sulfuric acid. Potassium dichromate eta oxygen atom addition kore ethanolot to form ethanoic acid. Ethanoic acidot carboxylic group eta lagi ase hekane e acidic formation form acidic character form korise. Question number 5 le aho. The given image represents the structure of a carbon compound known as ethane. Image dekhise apnaloke ethanol eta structure dise. Which of the following option explain the naming of the ethane? Ethanol nomenclature kihere determine hoise amake thudise. The option dia hoise the presence of a functional group connect with a single bond. B, as it contained 2 carbon atoms and a single bond connected the carbon atoms. Carbon compounds with a total number of 8 atoms is named ethane. As it contains 6 hydrogen atoms and a single connect the carbon and hydrogen atom. So your answer dia hoise option B
as it contains 2 carbon atoms and a single bond connected the carbon atoms. So আমি এই last video question to পঢ়িছিলো ইথানলৰ nomenclature তো nomenclature আমি জানিব হলে আমি প্ৰথমে bonds কেটা চাব লাগিব তো ইয়াত আমি দেখিছো ই single bonded হয় তো ই alkane হ'ব আৰু ইয়াৰ নেমিং to start হ'ব ইয়াৰ ডিপেন্ড হ'ব ইয়াৰ number of carbon atoms তো ইয়াৰ দুটা আছে তো ইথেন হ'ব obviously যদি এটা থাকিলে হলে মিথেন হলেন next question now the following image represents a carbon compound দেখুৱা হৈছে ইমেজত দেখিছে আপোনালোকে which functional group is represent in the compound কোনটো functional group এই compoundত represent কৰা হৈছে options are alcohol aldehyde carboxylic acid ketone তো আমি প্ৰথমতে alcohol কিহে represent কৰে aldehyde কিহে represent কৰে carboxylic acid ketone কিহে represent কৰে molecular structure to আমি জানিব লাগিব তো alcohol represent কৰে OH aldehyde represent কৰে CHO carboxylic acid COOH and ketonic CO bond form কৰে তো আমি ইয়াত দেখিছো compound to the middle carbon atom single oxygen atom ta lagi ase to ইয়াৰ পৰা গম পাইছো যে ই এটা ketonic group হয় তো ইয়াৰ অপচন আনসাৰ হৈছে D ketone ই এটা ketonic group হয় question number 7 a carbon compound contains 2 atoms of carbon which name should the carbon compounds bear etu last question nisnai hoy easy butane ethane methane propane এটা কার্বন হলে মিথেন হয় দুটা হলে ইথেন তিনটা হলে প্রোপেন চাৰিটা হলে বুটেন পাঁচটা হলে পেন্টেন তো obviously দুটা কার্বন আছে তো ইথেন হ'ব তো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে অপচন বি নেক্সট কোৱেশ্চন The following chemical reaction shows the addition of a chlorine gas to hydrocarbon in the presence of sunlight. CH3 plus Cl2 goes to CCl4 plus HCl. How does chlorine react to hydrocarbon compound in the presence of sunlight? Option দিয়া হৈছে it adds hydrogen to the compound, it adds an oxygen to the compound, it substitutes hydrogen atoms from the compound, it breaks double and triple bonds into a single bond. So your answer দিয়া হৈছে option C, it substitutes hydrogen atoms from the compound. So যেতিয়া CHCl3 plus Cl2 মানে chloromethane react কৰে chlorine লগত in presence of sunlight তেতিয়া tetrachloromethane form হয় plus hydrochloric acid ইয়াত হাইড্ৰোজেন টু ৰিমুভ কৰা হৈছে আৰু এই ৰিঅ্যাকশনটো অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি ক'ব পাৰি as we have know the process where oxygen is either added or a hydrogen is removed. Next question. Which of the functional group can combine with carbon to produce alcohol? So yet koise amak structure কিছুমান দিছে এই structure to add হলে alcohol form কৰিব আমি last question আমাৰ ডিসকাস কৰিছিলো alcohol carboxylic ketone aldehyde group কিটাৰ structure so প্ৰথমটো হৈছে aldehyde second to হৈছে B2 হৈছে OH to obviously alcohol C2 হৈছে carboxylic acid D2 হৈছে ketone তো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে অপচন বি OH group যত লগ খায় কোনোবাটা কম্পাউণ্ডত তেতিয়া alcoholic character bear কৰে last question for today a student studies that vinegar which is dilute from ethanoic acid freeze during winter. What does this suggest about the physical properties of the ethanoic acid? It has a low boiling point, it has a low melting point, it has a very high boiling point, it has a very high melting point. So your option answer dia hoise option B. It has a very low melting point. Ethanoic acid or freezing point to bahut kom hoy. I olop temperature te freeze hoi jabo pare. So it has a low melting point. So ajilo imani next part ami aru questions cover korim apnaloke jodi video sai bhal pale like korok subscribe korok channel to hoite jorito hok aru log pam next video thank you